Hello guys, good morning. Welcome to our channel. Day 3 in Vizag. ఇప్పుడు మేము ఫిషింగ్ హార్బర్కి వెళ్తున్నాం. ఇంటికి ఏమైనా తీసుకెళ్దామని అనుకుంటున్నాం. నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద ఫిష్ మార్కెట్ నేను చూడలేదు. బందర్లో కూడా ఇంత పెద్దది లేదు. ఈసారి మీరు వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫిషింగ్ హార్బర్ని విజిట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు స్టన్ అవుతారు. Our ride starts now.
వైజాగ్ నదిలో వెళ్ళిపోతుంటే ఏదో ఒకలాగా ఉంది. మా ఫస్ట్ స్టాప్ రాజమండ్రి అనుకున్నాం. మాకు రాజమండ్రి దగ్గరగా 190 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మాకు 4 hours పట్టుద్ది అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ నుంచి. రాజమండ్రి వెళ్ళగానే అక్కడ రోజ్ మిల్క్ టేస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అక్కడి నుంచి ఆత్రేయపురం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. నా గ్రూప్లో ప్రజెంట్ ఛార్జింగ్ లేదు, అందుకే సరిగ్గా షార్ట్స్ అయితే తీయలేకపోయాం. ఇంకో బ్యాటరీ కూడా డెడ్ అయిపోయింది. కానీ రోజ్ మిల్క్ మటుకు సూపర్గా ఉంది. కోవా రోజ్ మిల్క్ ఇంకా బాగుంది. మా నెక్స్ట్ స్టాప్ ఆత్రేయపురం. ఇక్కడి నుంచి 23 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మేబీ అరౌండ్ ఒక 40 minutes ఇలా పడుతుంది అనుకుంటా. ఆత్రేయపురం పూతరేకులకు ఫేమస్. ఒక్కసారి ఎవరైనా ఇటు రాజమండ్రి సైడ్ కానీ లేకపోతే వైజాగ్ కానీ లేదప్పుడు జస్ట్ హైవే మీద అయితే రాజోల్ నుంచి మనం లెఫ్ట్ తిరిగితే దగ్గర 10 kilometers వస్తుంది. బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టాప్.
Finally, we reached our home safely. Thank you. Please subscribe.